RNG가 역시 중국에서 열리는 대회다 보니까 버프를 받고 좀 더 좋은 모습을 보이고 있는데 뭐 저희가 8강전 때 모습만 아니라면 이길 수 있다고 생각합니다. 但是现在我觉得这一支 RNG 是有实力直接去迎战 SKT， 而且 SKT 在这一场比赛。 就之前的比赛来说，就没有像他们一如既往就碾压性的胜利，让我们看到了一丝曙光。对，陈昭提到的就是在8强赛事的时候 ，Misfits 小兔子欧洲小兔子面对 SKT 的时候，刚刚 Faker 自己也说了，其实他们8强赛表现的确没有像以往的那种宰制能力了。是的，而且基本上就是我们从 RNG 这次在世界赛的发挥也好，队伍我们整体看到 RNG 的状态也好，我觉得基本上已经是。 能够代表我们 LPL 的最高水平了。是的，在这一次的比赛里面，他们将直面3冠王的王朝 SKT。是的，这个王朝能不能被 RNG 推翻，就来看一下两方的第一场比赛的 Ban Pick。蓝色方是 Royal Never Give， 红色方 SKT。来看一下第一手，直接ban掉了狐狸的单带型英雄杰斯，也ban掉了这个版本在红色方应该就会直接ban掉了卡莉斯塔。 就滑板鞋带这个版本的话，右边红色方等于少一个 BP 位，这个英雄基本上没有出来过，在后续。 在这次的 S7的比赛里面，这个英雄的ban率是达到了100。对，在正赛的部分不包含入围赛，100%出现过。但是 SKT 是有研究ban掉了香锅发挥非常好的皇子。皇子这个英雄也是 RNG 比较擅长使用，就相对于猪女来说，她更需要皇子的开团。是的，在香锅在这名英雄的使用上，也是让 RNG 有了注意，包括之前的反向EQ能够看出这个英雄在麻辣香锅手里太变态了。下面那个数据我帮大家讲解一下，这个 forward 百分比的数据是它的推线主动权的获有率。看到这4个英雄，呼你拿到手的时候，他拥有线权的比例都比平均值高的非常的多。这也是 SKT 的一个上单的打法。在现在 SKT， 我觉得 carry 点首先是中路的稳定性，其次才是呼你的带线。就 SKT 另外4个人给了他一个推线权。 现在这边是要选择猪女吗？如果把猪女拿的话，对面应该是要拿风女。是风女被放出来了。是的，还是优姐选择了打野，风女、加里奥都在外面，还有小炮学群英雄。其实这次放出来英雄特别多，哇 ！SKT 这里直接是拿加里奥跟小炮。这里有一点我觉得 SKT 拿得不好，就在小炮他拿掉之后，对面是可以拿女警的。我觉得女警加风女，等会儿可以说是打脸型打野，就是专门打我们这种解说的脸，就是说这波 get 不到，然后他就会把他 get 到。 飞哥这里上来薅小虎一套，但是他因为他已经是交掉了自己的 TP， 是，这把小虎是带了一个疾跑，并没有带 TP， 所以对线上面是必须要吃这个传送的亏的。是，毕竟没有回城，他是需要尝试过渡掉这一波，如果这一波的话，应该要被打出闪了。这里要跳一个闪现，嘲讽闪现，这边一个 Q 粘兵，还在跟一个 Q 带走了，但是香锅也赶到，对手未稳，因为他本身Q 闪直接抓呼你，被动打出来，应该要不要吃橘子？不吃，呼你判断一个雷米一直嘲讽过来一个时间解掉嘲讽，这边一个减速，有没有下个 W？ 上来，下个 W， 被扭掉，下过一下，英雄登场，闪现一脚。哇！但猪妹被英雄登场给击飞以后 ，Faker 又是一个正义冲拳，把麻辣香锅给换掉。这一波呼你的 W 技能也是扣的非常的，跟着蓝红方交换进入了第2轮的一个 BP。SKT 手变依旧是给到了皇子身上，这的确是麻辣香锅。是的，皇族这边也是ban掉了卡莉斯塔。 其实香锅这名选手在这次比赛上真的是特别的突出，就包括他上一把的猪女，真的其实可以用完美来形容。这次的其实往届香锅的发挥都给大家一个感觉，其实他不属于任何型的打野，他不是食草，他也不是食肉，他是麻辣香锅型打野。对，只有他这么特殊，只有他在很短的时间内2级就绕到你的背后去抓你。对，就是真的很恐怖。剑走偏锋里面带着他的成熟与稳重。 走在刀尖上，我们通常说是 ADC， 但他是走在刀尖上的打野。好，看一下后续 RNG 依旧ban了杰斯，但是注意 SKT 先ban了风女，所以这一把剩下一个露露作为一个最常见的2只香炉怪，以及小炮 SKT 手ban掉了。现在有加里奥，有露露在，ban 猪妹，那现在这2只都放出来。 而且上一把 SKT 他们祭出的大招是一个辅助的布里茨，辅助的机器人。那其实上把我们说实话没有看到机器人打出很好的效果。对的，他虽然准备了一手布里茨，他就是想过对面如果是把风女拿掉会怎么样，但是他效果确实打得不人意。但是值得一说的，Faker的加里奥上盘还是比较发挥突出的。
就这个英雄给 RNG 带来的困扰还是比较大的。而且我们看到上一把 SKT 的小炮，其实塔了，伯尼这边应该是察觉到了，这里脚但是要打，蚂蚱过来了，现在正面是一个3打2。这句话也是可以有足够的 AOE 直接清兵。闪现大招如来神掌强杀不这里敌， FB 直接非常的果断，在英雄登场飞起来落下之前，果断的杀下人头。但是这边麻辣香锅的血量有点危机，被Faker嘲讽到。换掉了，而且其他2个人被打得非常的惨。但小狗也过来了，这一波双人线是先到的，有弱的一个开场光速开船进来，先被握到了一个9筒 Q 技能打到，有 Blake 在异世界角的一个闪现，小狗还在做输出。这边一个大招，再次逼虎小鼠的闪现，是小虎身上是没有一个被动的。UZI 隐身的状态下吃到了一个 ban 的反手要来开 ban， 但只有英雄登场，这边小狗的输出好像还是不够，洛贝留在了一个原地，最后被 Faker 的 Q 技能给赚死。Faker 一个1技能想要来跟小狗，小狗被往右压以后，这边进场了一个胡尼被绑了，想过一个大招突了过来，想秒胡尼，还有输出，这边飓风剑 UZI 虽然没有大招，但是他有 UZI 啊，一下一下的射闪现。Faker 再续了一个杜兰护盾，这边只有嘲讽到了一个小虎，后续雷米进场纳尔拍死了 Black， 哎，爆裂果实空中碎石1石2鸟 double kill，triple kill， 这一波雷米均折。这段时间 RNG 选择香锅似乎想要抓下，看一下有没有机会直接飞了。闪现交出来，跟闪现1技能恐惧到，这边一个大闪现来引导，弹出了一个雷米的纳尔，马拉香锅踩了最后一下塔，一登场，Faker 过来了一个嘲讽，那纳尔没有吃到塔的伤害，有机会吗？哇，最后被 Q 技能给赚死了 ，Faker 还是那个英雄啊 ，Blank 也过来了，一个 Q， 魔盾挡掉，但是挡不掉，爆破9筒，麻辣香锅被炸了。但是中路这边有没有机会抓一下？1技能上去控到，小虎狗给输出，但是伤害不够啊。这波 TP Faker 还要交来守护中塔 ，RNG 下路这波可惜没有抓成功。就是怎么说，放了加里奥这个英雄，你能够感觉到全场都有一个加里奥在疯狂的支援，而且下来之后的作战力确实太强了，而且他还可以下路支援，守中路的塔，还可以拿来扛大龙。SKT 现在知道上野，即使雷米有 TP， 但是打野是到不了了，果断来打挑战大龙 ，RNG 很难阻止了。这边个大招盯小狗，但是被小狗的屁股扭掉。小狗现在没有大招，小狗在找位置，一个闪现避开一个嘲讽，但是大龙已经被沉掉了。他可以杀被直接被大龙给杀掉。但纳尔在后方吃到女坦的伤害，也是倒下了。这波小虎太危险了。但是这里小虎已经是被对手人多势众给带走。是的，基本上你就感觉是，哎，下路有一波加里奥来搞了事，中路又有一波加里奥来保住了人。李哥还是李哥，虽然这个李哥不是当年那个拿劫砍劫的那个李哥，但他化身成了一个正义巨像，成了 SKT 确实很难翻位的一道大墙。我觉得就是在是加里奥这个点上，RNG 我觉得真的需要多去思考一点。这个英雄确实在这个版本里太过于全面。First up, it's the man who needs no introduction, Faker. I mean, who else could you start with? This guy has been so incredible throughout the entire tournament for SKT. In a year where SKT is facing so many questions, sowing so many holes, he still stands strong as the best player in the world. And it's true, but this match is truly something else. To be in this arena with the Chinese crowd, with an all-Chinese team up there attempting to take down the back-to-back defending champions. The pregame was amazing, and yet I still feel there's so much story to tell. The fact that it is Uzi on your screen, Faker, they may not be in the same lane, but the fact that they kind of started around the same time and their careers have gone largely, when it comes to the trophy case, in different directions. Today we get another answer, another level in that particular story. It's going to be a fun one. Champion select has begun. Best of 5 to determine who is going home with a 3rd, 4th place finish and who is moving on to the World Finals in a week's time. Jace off the table, listen the same. For people just tuning in to the World's tournament here, Jace has been a huge pick for SK Telecom, mainly for the top lane, for Huni, and they have used it and its early pressure to split up enemy teams. I absolutely think that the analyst desk had it right. It felt like SKT needed Huni on the Jace or on the Trundle to create the pressure, because largely their bot lane was losing and mid lane was going even. So Huni was that pressure valve. He allowed them to get to the later game, to get the items up with his pressure.
banning away Jace in the first round is expected. No Trundle ban, at least in the first round. Yeah, one of the biggest things coming into this match was even though there's so much ridiculous history between these two teams, they've been looking very different here at this tournament. I want you to notice something. Lulu is the final ban on red side here from SKT. Janna is available, but so is Galio. SKT are rolling the dice and saying there's 3 strong picks. Sejuani. And Sejuani being up 2. There's a lot left here. There's a kind of a bounty of meta picks available. Plus, you need to take into the account that Royal actually have used Soraka into the Janna before, and everybody's used to seeing Janna first pick, Janna first pick, but they do have other options. I want ability up. I mean, the lane itself is very strong if the Gangplank is left to his own device. In a true 1v1 with Blank providing coverage, then it's great, but Blank's on the Zac. You want to opt out of skirmishes early. You're not likely to be putting down defensive wards, killing the Scuttle Crab in the face of the Sejuani. You lose a trade if you use your E and you can't get out. So that was smart from MLXG to buck the trend of this tournament where it's been passive, to be a lot more aggressive. And speaking of aggression, The flash and chase for Faker. They have the damage, knocks him back up. One more shot will do him in. Doesn't need any ability power. Faker gets him down 1-1 so far in the game. Blank walking out cleanly. potentially even silencing the very excited crowd is top lane. Lands a flash, lands a slow. Wait for the stun against Huni. No orders to be popped just yet. Taking a bit of damage, lands a stun, but the taunt is on. Do they have what they need? Is the orders out of that one? A couple more shots to do him in. And Huni to go 0-2. Here comes Faker. He's going to knock him out of LXG, and that's going to be spicy. Faker on his second kill. The protection that you talked about with the Galio, level 6 comes in, and Faker is able to get the answer kill for Huni. And it was good bring Ardent Sensor that straddles the line between aggression and defense, cost SKT. And we'll see what their choices are now into game 2. Adaptation very often the name of the game for SKT. They've given up game 1 against Royal before. They've always come back to win it. So now is the real test. You say, okay, can they replicate success RNG, or does the old SKT come back to the same domination we have seen year over year over year? Picks and bans begin. Jarvan, Kalista off the table. Something like Galio could again be left available for SKT at first pick. Oh, Never Give Up. We're happy to pass over the Galio for other priorities. And see, on the blue side, there will be a Janna ban. At the start of this tournament, I would have said categorically that SKT would trust in their bot lane and opt into Lulu versus Janna till the cows came home. The cows are here. The Janna is banned. SKT, they're trying different scenarios because they're not putting their faith in late game 5v5s with Bang being the star. You have to see what comes through on this one. What will their next ban be? Tristana off the table as well, removing a lot of safety out of the draft. Of course, the Janna that was played by Ming, but the Tristana was played by Bang last game, and both these now off the table. Tristana, an unbelievable amount of success here at Worlds so far, and Uzi definitely one of the pilots that has found it in the past. Not going to be an option this time around. The Lulu could be traded over in exchange for the Galio this time if you're looking for the Ardent Sensor again. Not a lot of surprise. The Galio first pick, certainly a high prized champion. It did not work for SKT the previous game, but it does not mean you can't pick the champion again. Of course, we know how powerful it can be, usually in the hands of Faker in the mid lane. RNG to see what their trade will be. They wanted to ban Sejuani instead. The stats and the damage output that you're looking at. You get Baron control, you pop the Nocturne ult, maybe you cement it as seeing this counter rotation by RNG bot side, double TP. Yeah, Just a single. Yeah, Huni already there, but Faker's going to the flash forward. The stun's going to land, but they have the damage. One picked up already. The re-engage for Faker's only a knockup. He's still 1 versus 3. The chase forward. Ming wants everything. MLXG rather, and no, it's going to be him traded down to the turret. Faker pulling him into the damage output. Uzi waiting the wings, though. The silence is on. Will they re-engage this one? Look for the play as he puts him into the turret. The damage output coming across towards Faker, then back towards the jungle is Blank. Losing the health bar, but staying alive. The deadly venom. Get some vision of the Nocturne while the rest of the team here on screen uses this Rift Herald to get multiple charges off. Yeah, mid turret dead, clear 2 under fire as well. The engage coming across though. Here comes the spray and pray, looking for a couple more kills. The knockups and knockbacks are there, and Ming has fallen already. Now Uzi, a bit isolated. Faker can chase, but doesn't have flash for it. Here comes the dive out of Huni. Gets hold it back, but they have the burst damage nearsighted, trying to take him down, and they do just almost have the damage, but it's still with the trade as MLXG's already dead. Won't force to jump away. The deadly venom maybe taking him down. Let me on the chase as well. Faker going towards the turret, finds Xiaohu for some damage, looks for a bit more. Let me gets himself the 1 kill. He throws the house at him and brings it down in the same swing. A triple kill for the top laner of RNG. That was
was so big, it looked like SKT were fighting perfect. To go into the bot lane, and here comes that Slink. He does have the ultimate across. Here it comes, and of course the dash would have been used. Flash not going to be enough. He's fleeing, but here comes the chase down, and there's not a lot of ways out. MLXG getting low though. He's got to be careful. The knockup is in for Faker. Naked number 2, the boomerang not going to land. It comes back, but it doesn't matter. A shutdown for the best player in the world. Hoping to bring one more for SKT as Blank now finds an easy jungler to kill. The fear not going to matter. Blank gets himself a solo. Faker immediately swoops in, But here we go! The chase into the turn, the team goes, he's trying to find a cup, but no kills coming across. Nothing at all. Faker TPs to push him away. Solar Flare was awesome from Wolf, catching 2 and stopping them from having the damage take down Varus. RNG felt the pressure to make a play in mid with all their initiation. It gets nothing, and Huni with Trinity Force is going to make short work of the inner turret. Again, that counter engage from SK Telecom. The hero's entrance from Faker. Now they're on the Baron. And they're still going. Jungler dead, Baron on their sights, 5,000 health left. There's no chance a Smite gets in range in time. So Uzi, can you stop them? Gets away from the ultimate, does not have a zone to use. TP coming in. Will this be a stop? They can try to take down Blank, but it's going to be difficult. This fight going to be crap. Here comes a team fight. Will they have the damage? Uzi gets the back line. Now spots out Figma. Meanwhile, a kill had already come through. Thanks to Leona. The re-engage. Shahu being stunned up finds a silence, but he does not have any way out. And MLXG, it's going to be a death here, sorry, for Ming as well. Looks like a 3-for-1 advantage SKT. 양 팀의 경기 뱀픽 지금부터 확인해드립니다. 후니의 제이스 무섭다. 그 블랭크에 대해서는 과연 RNG는 어떤 판단을 할지 일단 자야벤까지 넘어갑니다. 블랭크 선수가 있던 팀도 로얄 쪽 팀이었기 때문에 네, 아마 정보는 충분히 있을 거예요. RNG도 서로가 서로를 좀 잘 아는 관계라 볼 수 있겠죠. 그렇습니다. 자, 홍이 보신 바와 같이 제이스에 대한 모습들, 초가스, 자르반, 마오카이의 모습이 상당히 좋게 나왔는데 일단은 뭐 자르반도 이제 본인 팀이 밴을 했고요. 네, 이렇게 되면 세주아니가 살죠. 1티어 정글러인 세주아니가 살고, 원래 보통 뱀페이지 첫 번째 단계에서 룰루 잔나를 전부 다 밴하는 경우도 나오고 있기는 한데 이번 경기는 그렇지 않습니다. 일단 향로를 다 풀어주는 분위기죠. 룰루 잔나 가져가라 이건가요? 잔나 가져가고 우리 세주안이 할게. 그렇죠. 그리고 트리스타나 같이 살기 때문에 트리스타나 굉장히 중요하거든요. 세주아니와 트리스타나를 SKT가 가져올 수 있으면 정말 좋은 구성이 준비가 됩니다. 이럴 때 가져가면 좋겠는데 그러면? 네, 이럴 때 RNG는 잔나 빼고 다른 챔피언 가져온 다음에 상대가 잔나를 가져가면 소라카로 대처를 했어요. 그렇죠. 그 W나 그런 식으로. 그렇죠. 중국 스타일로. 갈리오입니다. 갈리오와 트리스타나. 네. 역시나 페이커 선수가 갈리오를 쥐었을 때 그 임팩트를 무시할 수 없다 보니까 잔나는 역시나 서로에게 좀 양보하는 느낌이 강하죠. 네. 가뜩이나 탱커가 아닌 류의 챔피언을 가져가게 되었을 때 일단 딜교환 좋아요. 역시나 한번 허무하게 죽게 되면 이게 말릴 수밖에 없거든요. 거의 망한다고 표현을 하잖아요. 근데 물론 그 정도까지는 아니지만 역시나 아직까지는 후니 선수가 기분이 좋지 못할 만한 그런 상황이라는 거죠. 공격적으로 풀어내는 데 있어서 후니의 개인 플랭크 굉장히 상징적인 챔피언이었는데 자, 그 어려움 이후에 이번에 자아카 돌아옵니다. 블랭크가 전멸을 뺍니다. 들어왔어요. 땡겼어요. 이게 뭐죠? 첫 번째 정글러가 상대편 라인과의 전면이 있었을 때 문제가 있었는데 자, 이거 확실하게 잡겠다라는 뜻이죠. 도발이 있으면은 연계가 되거든요. 도발! 귤로 풀고 귤 잘 먹었으면 그래도 영웅 잡히고 에메랄드라도 1대1 교환. 자, 이 상황에서 사실 그 훈이도 좀 영향을 안 받았으면 좋겠습니다. 그렇죠. 멘탈적으로 힘들 수 있는데 본인이 워낙 게임을 잘 알다 보니까 더욱더 뼈저리게 느낄 거예요. 내 실수가 컸구나 라고. 그리고 사실 굉장히 신기한 경험이네요. 해외 선수 이렇게 무섭게 느껴지는 경우가 없었는데 우지라는 저 이름 자체는 정말 굉장히 위협적으로 느껴지게 됩니다. 그렇죠. 정말 자신이 원하고 있는 그 우승이라는 타이틀을 쫓고 있는 LPL 쪽의 선수이기도 하잖아요. 또 준우승 타이틀이 굉장히 많으니까 어느 정도 해탈의 경지에 오른 것 같기도 하고 게임을 즐기고 있는 것 같아요. 그러니까 원래는 제어 불가능한 선수라 밸런스가 맞았는데 이제 성숙해지니까 좀 OP가 돼버린 느낌이죠. 굳이 지금 그래서 그런지 참 어려움이 있네요. 뭐 경기적인 측면에서 LOL 내에서는 굉장히 매력적인 요소가 되겠습니다만 그만큼 한국 팀들은 좀 굉장히 힘들어하고 있습니다. 트리스타나 밴까지 룰루를 밴해서 상대방의 향로를 지어주지 않는 RNG의 선택도 있겠죠. 세주안이
그럼 향로 서폿을 가기 위해선 룰루를 가져가는 게 일반적이긴 한데 한 번 더 갈리오. 갈리오 역할 많았죠. 그러니까 페이커 갈리오의 선택은 옳았었죠. 물론 이제 처음부터 풀어내는 능력이라든지 모든 면에서 괜찮았었거든요. 네. 다른 라인보다도 신경 써서 플레이해주면 된다는 뜻인 것 같고요. 그리고 이게 갈리오 픽이 SKT에 잘 써먹을 수 있다는 것도 있겠지만 샤오의 픽을 그 힘을 뺀다는 게 더 의미가 큰 것 같아서 이렇게 뻔한 상대도 역습 커버텔에 근데 나르를 끄는 거는 라인 정리만 하면은 확실히 지킬 수 있죠. 나르 뺐다는 얘기는 수비 영향이 있는데 이거 내가 열었고요. 나르가 렛미! 야, 이 랜미. 전설 걸려나요? 페이커까지? 페이커를 파워 에메리스 페이커! 페이커. 와 페이커. 야, 이게 페이커의 맛이죠. 페이커가 페이커인데요. 잡았는데요 이거. 미드 밀고 있고요. 근데 우주 왔어요. 자 백코스. 자, 일단 페이커가 생존. 블랙 생존. 이는 미드 밀리고요. 미드 2차까지 넘어갑니다. SKT 충격했습니다. 분명 뺐어요. 자, 선명까지 빼서 풀패 사살은 엉겨놨고요. 지속적으로 카미를 보기 위해서 그러네. 수사가 되는데 역으로 이니시. 근데 이거 영웅 출연으로 미군 높지 않나요? 그냥 가죠. 네, 지금은 잘 안 나온 시점이에요 트위치가. 네. 감사하다고 해줘야 되나요? 자 샤오. 이거 파워 근처이기는 한데요. 녹턴 다음에 이거는 위험해요. 훈이를 녹턴 잡히고. 네 훈이 잡히고요. 자 여기서 울프까지. 램미가 하는 거 봐야 될 것 같아요. 램미가. 자 메가나르 타이밍 전면이 없어요. 근데 렘미. 자 램미. 메가나르. 드라마 피는 자. 램미. 레벨. 야, 이게 무슨 야, 이거 한 방에. 쿨타임이 빨리 돌아야지. 쿨타임이. 맞다. 쿨타임이 빨리 우리가 돌아요. 너무 늦게 들어가요. 물렸어요. 이거 쿨타임 계산이 안 돼요. 네 절대판적으로 에메르스가 그러면 들어갔습니다. 우리가 에메레스 영웅으로 뒤로 돌려 페이커. 페이커가 렘미를. 야 페이커. 페이커다. 이거 잡았죠. 그리고 MLSG까지 네. 도망가죠. 잡았죠 이거. 와, 페이커. 정말 페이커란 축복이 하늘에서 쏟아지네요. 역시 페이커다. 자 그래서 여는 거예요. 자 바로스 잘 빠져나왔고요. 트위치가 생각보다 안 세요. 투포가 안 나왔거든요. 페이커가 또 여기 와 있네요. 엄청 바쁘네요. 네. 오늘 지금 다 아이고. 페이커. 진짜 페이커. 역시 페이커다. 네 영웅 출연으로 백업해서 아군 케어해주고 미드까지 순간이동으로 커버해주는. 1세트 내가 좀 덜 했나? 라는 네. 느낌인데요. 그러니까 이렇게까지 하니까 자 바로 또 보죠. 이거 정글러 네. 죽었으니까 합정글이 없는 상태. 네 말자 순간이동가 쳐도 트위치락한 고맙습니다. 이거 먹겠는데요? 무차별 난사가 없으니까 먹고 일단 넘어오고는 있어요. 네 근데 이거 네, 이거 빨리 왔습니다. 먹는 게 중요할 것 이거? 같아요. 일단 빨리 네. 먹어도. 그리고 인원배분이 아레스가 자 렘미 분노 거기다 우지와 못 페이커 터뜨렸고요. 1대1 구도면 우지가 딜을 못 넣죠. 시아오가 네. 일단 황선 소나기 잡았습니다만 카미는 이번에 너무 아파요. 패스 문제가 있었고 빈까지. 무너지는데요 RNG. 이번 게임은 아까의 페이커의 한 방으로 거의 가져온 느낌이에요. 됐네요.